Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 25 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias donde sobresalen los clásicos consagración nacionales, tanto para hembras como para machos, que se van a disputar en segundo y tercer turno respectivamente. También sobresale en la programación el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, que tendrá lugar en quinto turno sobre la milla. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1100 metros. El 1 efectivo Santiago Cabrera 54 kilos, el 2 Special Talent Marco Rivas 53 kilos 600, el 3 Chico Malo Arnaldo Portillo 56 kilos, el 4 Invencible Javier Portillo 56 kilos, el número 5 Ayrton que cambia de monta Marco Mesa 53 kilos 600 gramos, el 6 Bandido Juan Román 58 kilos, el 7 Honor Boy Alcides Coronel 56 kilos, el 8, Calvin Harris, Juan Ramírez, 56 kilos. Y el 9, el Corcel, Juan Figueredo, 57 kilos. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní, esposo garantizado. Ya están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Distancia 1100 metros, prueba para caballos de la séptima categoría A. El 1 efectivo, el 2 Special Talent, el 3 Chico Malo, el 4 Invencible, el 5 Ayrton, el 6 Bandido, el 7 Honor Boy, el 8 Calvin Harris y el 9 el Corcel. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní, esposo garantizado.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el Big 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Resta colocarse el 9 del corcel. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 2, Special Talent, pequeña ventaja sobre el 8, Calvin Harris. Tercero se desempeña el 1, Bandido. Cuarto, mejorando rápidamente, lo hace el número 9, El Corcel. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Chico Malo, apareado con el número 7, Honor Boy. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, lucha en la delantera el número 8, Calvin Harris. Cabeza de ventaja sobre el 2, Special Talent. Tercero se desempeña el número 9, El Corcel. En la cuarta ubicación viene ganando terreno el número 3, Chico Malo, más abierto lo hace el participante número 7, Honor Boy, quedando en la quinta ubicación el número 1, Bandido. Los competidores en los últimos 600 metros, el 2, Special Talent. Cuerpo de ventaja sobre el 8, Calvin Harris. Mejora por fuera el número 9, El Corcel. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Special Talent. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y media ventaja sobre el número 8, Calvin Harris. Entre ambos se viene desempeñando el participante número 3, Chico Malo, abierto en larga, atropellada el 9, El Corcel. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista, número 9, El Corcel. Por dentro, número 8, Calvin Harris. Tercero se desempeña número 3, Chico Malo, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo número 4, Invencible. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, domina por fuera el número 4, Invencible. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Bandido. Tercero 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 4, Invencible. Segundo el 6, Bandido. Tercero el 9, el Corcel. Cuarto el 3, Chico Malo. Quinto el 8, Calvin Harris. Sexto el 5, Ayrton. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos 26 centésimos. Ganada por 2 cuerpos. Del segundo al tercero, 1 cuerpo y 3 cuartos. Dividiéndose por ganador del 417.200 guaraníes. Llave directa 4-6, un solo acierto, 1.568.000 guaraníes. Trifecta 4-6-9, un solo acierto, 1.108.800 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo acertaron 28 boletos, su valor 476.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera.
Están en la pista principal las competidoras del clásico Consagración Nacionales Hembras, 1600 metros. La número 1 es Ventanera Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 2, que linda, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 3, Tiro de Luz, Juan Román, 56 kilos. La número 4, Mi Pinga, Alcides Coronel, 55 kilos y medio. Y la número 5, Ilusionista, César Mora, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA 10.000 el costo 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA 10.000 el costo 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar las apuestas. Se cierran las ventanillas.
Pana de largada. Están todas colocadas. Largaron el clásico Consagración Nacionales Hembras. Parte con desventaja la número 5, Ilusionista, tiempo que sale a enseñar el camino. La competidora número 2, Qué Linda. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 4, Mi Pinga, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 3, Tiro de Luz. Cuarta viene accionando por fuera la número 5, Ilusionista, quedando en la última ubicación la número 1, Ventanera. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1300 metros con la número 2, Qué Linda, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga. En la tercera ubicación a 7 cuerpos se desempeña la participante número 5, Ilusionista, quedando cuarta la número 3, Tiro de Luz. Sigue cerrando la marcha la número 1, Ventanera. Las participantes dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 2, Qué Linda, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga. Tercera se desempeña 7 cuerpos y medio la número 5, Ilusionista. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 3, Tiro de Luz. Sigue cerrando la marcha la número 1, Ventanera. Las competidoras comienzan a enfrentar ya el codo sin variantes con la número 2, Qué Linda, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga. En la tercera ubicación mejorando a 4 cuerpos lo viene haciendo la número 5, Ilusionista. Cuarta la número 3 en la marcha el 1, y las competidoras del clásico Consagración Nacionales Hembras están en la recta final. Asume comando del lote por el lado de la pista la número 4, Mi Pinga. Estira ahora 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Qué Linda. Tercera se desempeña 2 cuerpos y medio la participante número 5, Ilusionista. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 4, Mi Pinga, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja ahora sobre la número 2, Qué Linda. Abierta se desempeña la competidora número 5, Ilusionista. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil la número 4, Mi Pinga, con Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre la participante número 5, tercero el 2, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera, primera la número 4, Mi Pinga, segunda la número 5, Ilusionista, tercera la número 2, Qué Linda, cuarta la número 1, Ventanera, quinta la número 3, Tiro de Luz. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 48 segundos 32 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 5, 6.300 guaraníes. Yavireta 5-2, 39.000 guaraníes. Duplo 4-5, un solo acierto, 1.317.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 27 boletos, su valor 70.300 guaraníes. Segundo pase el pick 5, 10 aciertos, valor de enganche 1.583.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Están en la pista principal los competidores del clásico Consagración Nacionales para los machos. El 1, Storm, Marco Mesa, 55 kilos. El 2, Principado, Juan Ramírez, 55 kilos. El 3, Macho Furioso, Marco Rivas, 55 kilos. El 4, Lemon Black, Juan Román, 56 kilos. El 5, El Mago, Alcides Coronel, 55 kilos, 600 gramos. Y el 6, Mal Pensado, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la cuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron el clásico Consagración Nacionales para machos. Salen muy juntos, trata de enseñarle el camino al participante número 5, El Mago. Le toma a pescuezo ventaja al 4, Lemon Black. Tercero se desempeña el número 2, Principado. Cuarto viene accionando el número 6, Malpensado. En la quinta ubicación lo hace el 1, Storm. Cierra la marcha el número 3, Macho Furioso. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1300 metros con el número 5, El Mago, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4, Lemon Black. Tercero se desempeña el participante número 2, Principado. A medio cuerpo de este por fuera se desempeña el número 6, Malpensado. En la quinta ubicación a varios cuerpos viene accionando el participante número 3, Macho Furioso. Cierra marcha ahora el número 1, Storm. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 5, El Mago, enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Malpensado, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el número 4, Lemon Black. Cuarto viene accionando por fuera el número 3, Macho Furioso. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 2, Principado. Sigue cerrando la marcha el número 1, Storm. Los participantes en los últimos 600 metros, el número 5, El Mago. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Malpensado. Abierto mejorando el número 3, Macho Furioso. Y los competidores del clásico Consagración Nacionales para los machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. El Mago intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6. Malpensado, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña participante número 3. Macho Furioso. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 5. El Mago, pequeña ventaja sobre el número 6. Malpensado, que va en su búsqueda. Abierto se desempeña el número 3. Macho Furioso. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote el número 6. Malpensado. Estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 3. Macho Furioso por dentro el 5. El Mago. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Domina el 6. Malpensado y Juan Figueredo. Tres cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 6, Mal Pensado. Segundo el 3, Macho Furioso. Tercero el 5, El Mago. Cuarto el 1, Storm. Quinto el 4, Lemon Black. Sexto el 2, Principado. Tiempo empleado por el ganador, minuto 47 segundos. 64 centésimos ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 6, 7.700 guaraníes. La llave directa 6-3, 24.000 guaraníes. La trifecta 635, 36 aciertos, 22.200 guaraníes. Duplo 5-6, 14 aciertos, 101.000 guaraníes. Primer pase del pick 4, aceptaron 316 boletos, su valor 15.800 guaraníes. Segunda triple, 24 aciertos, valor de enganche 89.400 guaraníes. Tercer pase del pick 5, lo soltaron 7 boletos, su valor 2.262.100 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera.
En los monitores se va a mostrar nuevamente el desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera está en juego la triple B 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando ya los competidores en el hipódromo de Gulfstream Park. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Finaliza como favorita la número 8, She's My Lady Luck. Largaron. Salen agrupadas, trata de enseñar el camino por el lado de la pista la número 8, She's My Lady Luck. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 13, entre ambas se desempeña la competidora número 6. Más atrás lo viene haciendo la participante número 2, quedando en la quinta ubicación la competidora número 5. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 8, She's My Lady Luck, corre con cuerpo de ventaja sobre la número 7, Foggy Knot. Tercero se desempeña la competidora número 3, She's High Maintenance. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 5, Olga. 400 metros en 22 segundos, 85 centésimas con la número 8, She's My Lady Luck. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Foggy Knot, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 3. Cuarta viene accionando la participante número 5, quedando en la quinta ubicación expectante la participante número 2. Las competidoras en los últimos 600 metros de carrera. La número 8, cuerpo de ventaja sobre la número 7, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera mejorando, lo viene haciendo la competidora número 2 en la cuarta ubicación, el 5, y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. La número 8 intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 7, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 2. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro de la número 8. She's My Lady Luck. Se escapa, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero 2. Pocos metros para el disco. De punta a punta la número 8. She's My Lady Luck con Edgar Sayas. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 7, tercero 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 8, She's My Lady Luck. Segunda la número 7, Foggy Note. Tercera la número 2, Militia. Cuarta la número 6, Gulfaxi. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 22 segundos 50 centésimos. Ganada por varios cuerpos de la segunda y la tercera, 2 cuerpos. Los dividiéndose por ganador del número 8 vacante, llave simple 7887, 81.200 guaraníes. Duplo 68, 23 aciertos, 38.700 guaraníes. Primera triple aceptaron 29 boletos, su valor 64.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 81 boletos, su valor 61.700 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 261.400 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, le aceptaron 3 boletos, su valor 5.278.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Y le informamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la apuesta triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Están en la pista principal los competidores del premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. El 1 es Perfume de Rosal, Alcides Coronel, 55 kilos, 600 gramos. El 2, Rey del Talento, Juan Ramírez, 54 kilos y medio. El 3, American Foam, César Mora, 55 kilos. El 4, Pegaso, Juan Figueredo, 61 kilos. El 5, Sweet Prince, Marco Mesa, 60 kilos. Y el 6, Baján Cadina, Narlo Portillo, 56 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Perfume de Rosal, cabeza ventaja sobre el 2, Rey del Talento, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña expectante el número 3, American Phone. Cuarto viene accionando el 5, Sweet Prince, gana terreno por fuera el número 6, Bajan Cadín, cierra marcha el 4, Pegaso. Los competidores están en la recta opuesta con el número 2, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Bajan Cadín, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 1, Perfume de Rosal. Cuarto viene accionando el participante número 3, American Phone. En la quinta ubicación lo viene haciendo el competidor número 4, Pegaso, apareado con el número 5, Sweet Prince. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Rey del Talento, cabeza de ventaja ahora sobre el número 6, Bajan Cadín. Entre ambos se desempeña el número 1, Perfume de Rosal, gana terreno rápidamente el número 3, American Phone. Más abierto lo hace el 5, Sweet Prince. Los participantes en mitad de codo, hay lucha en la delantera por fuera el número 5, Sweet Prince, por dentro el número 3, American Phone, quedando en la tercera ubicación el participante número 4, Pegaso. Cuarto por dentro lo hace el 1, Perfume de Rosal, cierra marcha el 2, Rey del Talento. Y los competidores del premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Asume el comando del lote por fuera el número 5, Sweet Prince, pequeña ventaja sobre el número 3, American Phone. En la tercera ubicación por fuera lo viene haciendo el participante número 4, Pegaso. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. El número 5, Sweet Prince, pequeña ventaja sobre el número 4, Pegaso, que va resueltamente su búsqueda. Tercero lo viene haciendo el 3, American Phone. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Por dentro el número 5, Sweet Prince. Por fuera el número 4, Pegaso. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza. Por dentro 5, por fuera 4. En una misma línea. 4 y 5 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Sweet Prince. Segundo el 4, Pegaso. Tercero el 3, American Phone. Cuarto el 2, Rey del Talento. Quinto el 6, Bajancadín. Sexto y último el 1, Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 44 segundos, 96 centésimas. Ganada por ventaja mínima apreciable del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 5, 5.800 guaraníes. Llave directa 5-4, 57.300 guaraníes. Trifecta 5-4-3, 36.400 guaraníes. Duplo 8-5, 33 aciertos, 47.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 42 boletos, su valor 44.600 guaraníes. Segunda triple aceptaron 16 boletos, su valor 117.200 guaraníes. Tercer pase del pick 4, 32 aciertos, valor del enganche 156.200 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba con 2 aciertos, 6.334.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1200 metros. El 1 descalificado, Marco Rivas, 53 kilos y medio. El 2, Café Fuerte, Arnaldo Portillo, 55 kilos, 600 gramos. El 3, Pibe de Oro, Nelson Díaz, 52 kilos. El 4, Fenómeno, César Mora, 58 kilos. El 5, Storm Thunder, Javier Portillo, 55 kilos, 700 gramos. El 6, Drian Deluxe, Juan Román, 56 kilos. Y el 7, Barlomar, Marco Mesa, 53 kilos, 600 gramos. Arranca la última, triple 40.000, el costo, 20 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 20 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Están todos colocados? Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino el participante número 3, Pibe de Oro, pequeña ventaja sobre el 6, Dream Deluxe. Tercero se desempeña expectante el participante número 7, Barlomar, entre ambos el 5, Storm Thunder, más atrás el 1, calificado. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 6, Dream Deluxe, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Storm Thunder, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera el participante número 7, Barlomar. Cuarto viene accionando por dentro el 1, calificado en la quinta ubicación, mejorando rápidamente el número 4, Fenómeno. Más atrás el 3, Piedro, cierra marcha varios cuerpos, el 2, Café Fuerte. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 6, Grande Lux, pequeña ventaja sobre el 7, Barlomar, abierto, mejorando el 4, Fenómeno, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Grande Lux, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Barlomar, abierto, gana terreno participante número 4, Fenómeno. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, hay lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 6, Grande Lux, pasa abierto, lo hace el 7, Barlomar, más en larga atropellada, lo hace el 4, Fenómeno. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, continúa la lucha delantera por dentro el número 6, Grande Lux, por fuera el número 7, Barlomar. Descuenta ya los últimos 50 metros, cabeza a cabeza por dentro el 6, por fuera el 7, pocos metros para el disco, domina por fuera el 7, Barlomar, pequeña ventaja sobre el 6, tercero el 4, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 7, Barlomar; segundo el 6, Dram Deluxe; tercero el 4, Fenómeno; cuarto el 5, Stone Thunder; quinto el 1, Calificado; sexto el 2, Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador: minutos 17 segundos 29 centésimos. Ganada por 3/4 de cuerpo, del segundo al tercero 1 cuerpo y medio. Dividendos: Espora ganador del número 7, 19.800 guaraníes. Llave directa 7-6, 59.700 guaraníes. La trifecta 764, 47.100 guaraníes. Duplo 5-7, 37 aciertos, 39.000 guaraníes. Apuesta, primer pase de la apuesta triple. Lo acertaron 249 boletos, su valor 104.200 guaraníes. Segunda triple, acertaron 16 boletos, valor del enganche 117.200 guaraníes. Triple que finalizaba, 4 aciertos, 375.000 guaraníes. Y pick 4 que culminaba con 13 aciertos, 318.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial, séptima carrera también allí en el hipódromo californiano. Corren los 7 inscritos, competencia sobre 1200 metros, es pista de arena. Se muestra como favorito, o favorita, mejor dicho, la número 1, Pocket Venus. Seguida muy de cerca en las apuestas por la número 2, Diva Cat. Tercer jugada, la número 7, Crozana. 19 minutos se finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes esposo garantizado.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Comenzarán a colocarse los competidores en el hipódromo de Santa Anita. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se colocan los competidores. 1200 metros la distancia. Pista de arena del hipódromo de Santa Anita. Favorita la número 1, Pocket Venus. Resta colocarse la número 7, Cross Anna. Y poco a poco va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 2. Pequeña ventaja sobre la número 3. Tercera se desempeña el 5. Cuarto mejorando rápidamente. Por dentro lo viene haciendo la número 1. En la quinta ubicación expectante a 2 cuerpos la número 4. Más atrás se desempeña el 6. Cierra marcha la número 7. Las competidoras descuentan los primeros metros de la prueba y va a haber lucha en la delantera. Por dentro la número 1, pequeña ventaja ahora sobre la número 3. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Cuarta viene accionando el 2. Quinta se desempeña ganando terreno por el lado este de la pista la número 7, quedando sexta ahora la número 4, cierra marcha el 6. Las competidoras enfrentando ya el último codo con la número 1, Pocket Venus. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 3. Tercera se desempeña expectante por dentro de la participante número 2. Cuarta viene accionando el 5. En la quinta ubicación mejorando rápidamente por fuera de la tordilla la número 7, Cross Anna. Sexta el 6, cierra marcha el 4 y las competidoras de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 350 metros de carrera. La número 1, Pocket Venus, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2 que va resueltamente su búsqueda. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la número 7, Cross Anna. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por dentro el 1, por fuera el 2. Más abierto el 7. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 7, la tordilla, Cross Anna y Kyle Fry. Cuerpo de ventaja sobre la número 1, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 7, Cross Anna. Segunda la número 1, Pocket Venus. Tercera la número 2, Diva Cat. Cuarta la número 6, Coffer. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 11 segundos, 97 centésimas. Ganada por un cuerpo de la segunda a la tercera, El Hocico. Dividendos, Espora ganador del número 7, 14.000 guaraníes. Llave simple 1771, 42.500 guaraníes. Duplo 77, 6 aciertos, 133.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 37 boletos, su valor 742.800 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 500.000 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera. Y le informamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. Y la trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1.200 metros. El 1, Negro Simón, Javier Portillo, 55 kilos. El 2, Quinteto de Oro, Alcides Coronel, 55 kilos. El 3, Robertiño, César Mora, 53 kilos. El 4, Muy Tremendo, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 5, Houdini, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 6, The Flash, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 7, Preston, Marco Mesa, 53 kilos 700. El 8, Tavistock, Cambio de Monta, José Romero, 52 kilos. El 9, Emoticón, Juan Román, 56 kilos. Y el 10, Amigazo, Nelson Díaz, 52 kilos. 5 minutos, finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el 1. Negro Simón. Pequeña ventaja sobre el número 2. Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el participante número 5. Houdini. Cuarto viene enseñando el 4. Muy tremendo. Abierto gana terreno el número 9. Emoticon. Descontado los mismos metros de la prueba. Hay lucha en la delantera por el lado de la pista. Ahora el 8. Tavistock. Pequeña ventaja sobre el 5. Houdini. Tercero se desempeña el 2. Quinteto de Oro. Cuarto mejorando. Lo viene haciendo el número 7. Preston. Quedando en la quinta ubicación por fuera. Ganando terreno el 9. Emoticon. Los participantes están enfrentando el codo y lucha en la delantera. El número 7, Preston, pequeña ventaja sobre el número 9, Emoticon. Tercero se desempeña por dentro el número 2, Quinteto de Oro. Cuarto viene mencionando el 5, Houdini. En la quinta ubicación lo hace el número 10, Amigazo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por fuera. El número 9, Emoticon. Le tira ahora cuerpo de ventaja al número 7, Preston. Tercero se desempeña participante número 2, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 9, Emoticon. Firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 7, Preston. Abierto se desempeña el 10, Amigazo. Descuente a los últimos 50 metros de carrera. El número 9, Emoticon. Firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 10, tercero al 4. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 9, Moticón. Segundo el 10, Amigazo. Tercero el número 4, Muy Tremendo. Cuarto el 7, Preston. Quinto el 5, Houdini. Sexto el 2, Quinteto de Oro. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 69 centésimas. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 9, 7.000 guaraníes. Llavineta 9, 10, 137.500 guaraníes. Trifecta 9, 10, 4, 284.500 guaraníes. Duplo 7, 9, 23 aciertos, 253.800 guaraníes. La triple que finalizaba con 18 aciertos, 1.423.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera.